try to complete off the environment topic. So முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். சரியா? கொஸ்டினர்ஸ் மாத்திரம் வந்து எக்கானமியிலேருந்து பண்ணி தராங்களாம். என்விரான்மெண்ட் இந்த மாதிரி கொண்டு போக சொல்கிறாங்க. எஸ்மா ஷால்வி. ஸோ முன்னாடி இப்போ யாருனா ரிவைஸ் பண்ணிங்களா? ஜிஎம்டி எல்லாரும் கையிலேருந்து தானே இருந்தது, பார்த்தீங்களா? ஒரு கோ த்ரூ வேகமாக போகும்போது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடும். உட்காந்து பொறுமையாக ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிங்கன்னா அது உங்கள் லாங் டேர்ம் மெமரிக்கு சேவ் ஆகும். ரிவிஷன் இஸ் தி கீ. திரும்பவும் சொல்கிறேன், மேபி திஸ் வீக் ஆர் த கமிங் வீக் ஃபியூ டேஸ். அது தாண்டி எதுவுமே புதுசாக கொண்டு போகாதீங்க. நீங்கள் படித்ததையே மேக்ஸிமம் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள். ஸ்டார்ட் வித் யுவர் கன்வென்ஷன்ஸ், ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் மோர். ஃபைன். ஸோ த க்ளீன் பிளான்ட் ப்ரோக்ராம். The Clean Plant Program is India's initiative with a collaboration of which among the following? யாரோடது தெரியுமா? அது வந்து Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in collaboration with the Asian Development Bank. And the program என்ன? The program seeks to enhance farmers' productivity and profitably, ultimately boosting India's global competitiveness. It is a novel initiative aimed at ensuring healthy, disease-free planting material of key and the crops, fruit crops. எங்க 8 crore production of disease-free seedlings, and then the fruits, mango, pomegranate, grapes, citrus, லிச்சி, ஆப்பிள் அண்ட் பெரிஸ் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்து எதை வந்து க்ளீன் பிளான்ட்னா மீனிங் என்ன? டிசீஸ் ஃப்ரீ பிளான்ட்ஸுக்கு. எந்த மாதிரி கிராப்ஸுக்கு? ஃப்ரூட்ஸ், நட்ஸ் அண்ட் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ். மொத்தம் 9 க்ளீன் பிளான்ட் சென்டர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதா அந்த ப்ரோக்ராமில் பேசுகிறாங்க. This is very important. Tamil Nadu Coastal Restoration Mission, TN Shore. Okay, which of the following statements is not true? Identify the wrong statements. Padinga. It is a flagship program launched to restore, protect and sustainably manage the state's coastal ecosystem by promoting the blue economy. Okay, vibe. Yes, this is the very true objective of Tamil Nadu Coastal Restoration Mission. It aims to establish conservation centers for sea turtles and dugongs. It is being funded by the International Monetary Fund. IMF இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸுக்கு ஃபண்ட் பண்ணாது. மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா? வேர்ல்டு பேங்க். எஸ். It spans 14 coastal districts of Tamil Nadu, covering approximately 1,076 kilometers of coastline. All are true except the funding agency. Okay, என்னென்னலாம் பண்ணுது அப்ஜெக்டிவ்ல? பயோடைவர்சிட்டி ரீஸ்டோரேஷன், அதாவது கோரல் ரீவ்ஸ், மேங்க்ரூவ்ஸ், கோஸ்டல் ப்ரொடெக்ஷன், லைவ்லிஹுட் சப்போர்ட், பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல், இது எல்லாமே ஒரு இன்க்ளூசிவான ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் தமிழ்நாடு கோஸ்டல் ரீஸ்டோரேஷன் மிஷன். ஓகே, கோரலும் வரும், மேங்க்ரூவ்ஸும் வரும், எல்லாத்தோட கன்சர்வேஷன், அனிமல் ப்ரொடெக்ஷனும் வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், லாக்டிஃப்ளஸ் ஹசினானஸ். இது edible mushroom, a newly identified edible mushroom species in northeastern states. So, okay. 109. Consider the following statement with respect to International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. It is a legally binding international agreement adopted by FAO in 2001. The treaty allows member countries to share seeds and plant materials for research and breeding. India is not one among the contracting parties to the treaty. Which of the following statements are true? India is a member. Is rendume true? The treaty allows member countries to share seeds and plant materials. So both 1 and 2. India is a member. The treaty, also known as Seed Treaty, are legally binding. FAO 2001, 140 contracting parties, including India. The treaty established a multilateral system of access and benefit sharing for many important crops, facilitating access to these resources for research and breeding under conditions set by standard material transfer agreements. So this
is also true. Young Champions of the Earth. இது யாருக்கு கொடுக்குறா? UNEP. Young Champions of the Earth Prize. இது ஏன் in news because in 2025 a 28-year-old Indian entrepreneur and founder of was one of the global winners. So it was in news. இதுக்கு cash prize இருக்கானா இருக்கு. And he is not the only winner. He is accompanied by many others. Question 111. Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve. Statement 1. Recently, a rare fishing cat was discovered at the Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve in Rajasthan. Generally, fishing cats எங்க இருக்கும்? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தல fishing cats பத்தி. மேங்க்ரோவ்ஸில் கோஸ்டல் ரீஜியன்ஸில் இங்கே தானே அதிகம் ஃபிஷிங் கேட்ஸ் இருக்கும். நக்டர்னல் நல்லா பார்த்தோம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் இது எங்கே மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? இன் ராஜஸ்தானில். Statement 2, fishing cats are specially adapted to wetland habitats such as mangroves, marshes, swamps, riverbanks and floodplains. Yes, very true. And Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve is a coastal wetland. So the possibility of statement 2 explaining statement 1 is correct. Oh, third one irukka. Third statement. The Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve landscape consists of dry deciduous forest, grasslands and riparian ecosystem. Okay, so the answer is A. A. 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. So fishing cat, they are found in countries India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Cambodia, Thailand and Indonesia. It is not endemic to India. It is primarily found in Sundarbans and Tarai regions and eastern coastal areas, but recently discovered in the Rajasthan region, expanding its range. Schedule 1. IUCN status in a vulnerable. Vulnerable. Okay. Nationally determined contributions, NDCs. They are mandated under the Paris Agreement. Reduce emission intensity of GDP by 30 to 35% by 2030 compared to 2005 levels. Yes. Achieve 40% cumulative electric power capacity from non-fossil fuel sources by 2030. Create additional carbon sink through forest and tree cover of 2.5 to 3 billion tons carbon dioxide equivalent. True. Second statement true, Appa? Yes. All three statements are correct. All three statements are correct. Though India's NDCs, first one. Second, yes, second one correct. Okay, third one is also correct. Fine. So NDCs are, the countries are expected to update their NDCs every 5 years. So அவங்களோட டார்கெட்டை ட்ராக் பண்ணிக்க முடியும். So they need to update their targets. Once fix பண்ணிட்டா அந்த டார்கெட் அப்படியே இருக்காது. Every 5 years they need to update their target also. Production gap report by UNEP. எதை பத்தி? Production gap report. Assess the gap between planned fossil fuel production and climate compatible levels to guide policy action. B. The answer is B. Production gap report by UNEP could be a question. Mostly இந்த மாதிரி questions வந்து what it deals with கொஞ்சம் rare தான். The production அந்த report யார் கொடுக்குறான்னு statement மாதிரியே கொடுத்துருவாங்க. So it is UNEP. Dugong or sea cow. Yes, it is a strictly marine mammal occurring exclusively in coastal and marine waters and absent in freshwater ecosystem. In India, its distribution is primarily restricted to Gulf of Mannar, Pak Bay, Gulf of Kutch and Andaman Nicobar Islands. It is classified as vulnerable under IUCN Red List of Threatened Species. Which of the following are correct? In India, generally,
dugong is found in that particular pockets. இது ஏன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா பிவைக்யூ எப்படி இருந்ததுன்னா dugong is found along the entire coasts of India அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிவைக்யூல இருக்கும் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல. ஸோ வி ஹாவ் டு பி வெரி ஸ்பெசிஃபிக். என்டையர் கோஸ்ட்ல ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இருக்காது, பாக்கெட்டடாக தான் அது ரொம்ப பிரைமர்லி எங்க ரெஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும், கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார், பாக் பே, கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச் அண்ட் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ். ஸோ ஆல் த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ. questionnaires நீங்க ரிவைஸ் பண்ணும்போது current affairs is fine. Conventional subject ஓட revision has to be based on previous year questions. previous yearல reflect ஆயிருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் பாயிண்ட்ஸும் தீம்ஸும் உங்களுக்கு தரவு ஆயிருக்குங்கிற நம்பி தான் இந்த வருஷம் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது தரவு பண்ணாதான் உங்களால் ஒரு 2-3 எலிமினேஷன் கொஸ்டின்ஸை ஈஸியாக ஒரு லாஜிக்கல் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும். எல்லா கொஸ்டினும் தெரிஞ்சு தான் அட்டன் பண்ணுவேன்னு அடம் பிடிக்க முடியாது ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். எவ்வளோ நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் அந்த செட்டப், அந்த எக்ஸாம் செட்டப்பில் நமக்கு எலிமினேஷன் வழி தான் போக முடியும். புரியுதா? பிவைக்யூஸ் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரிவைஸ் பண்ணுறதுன்னா கொஸ்டின் ஆன்சர் இந்த மாதிரி பார்க்குறோம்ல, இப்படி இல்லை. அந்த தீமையே நம்ம கொஞ்சம் பெட்டராக படித்து எடுக்கணும். எதுலேருந்து கேட்டிருக்காங்க, இதில் என்னென்னலாம் கொஸ்டின்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு, இதில் என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எது அடுத்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு கொஞ்சம் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ வேவவி cold desert biosphere reserve. Consider the following biosphere reserves. How many of the above biosphere reserves are recognized by UNESCO World Network of Biosphere Reserves under MAB, Man and Biosphere Program க்கு கீழே? அதில் ஏன் நியூஸ்னா திஸ் இஸ் தி ரீசன்ட் அடிஷன். இது இல்லாமல் பாக்கி இதில் கொடுத்துருக்கிறதுல யார் மேப் ப்ரோக்ராம்? Gulf of Mannar Biosphere Reserve and Amarkantak Biosphere Reserve. These two. So in total we have 3. Yes. Option B 3. சேஷாச்சலம் அண்ட் திஹாங் திபாங் இவங்க 2 பேர் வந்து மேப் ப்ரோக்ராம் கீழே இல்லை. சரியா? பாக்கி 3. Why it was in news? Cold desert recent addition. So the list of biospheres under MAP program, please kindly go through. These are all becomes important. அது இண்டிவிஜுவலாக அது ஒன்று எடுத்து கொஞ்சம் கூட அது எங்கே லொக்கேட் ஆயிருக்கு, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, கீ ஸ்பீஷீஸ் என்னங்கிறதையும் பார்த்து வச்சுக்கிட்டாலும் பெட்டர். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் biosphere reserves under MAB program. Desert soilification. Soilification technology எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க டெசர்ட்டில்? ஃப்ரம் தி இமேஜ் நெக்ஸ்ட் டு யூ அது எதுக்குன்னு கொஞ்சம் கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும். டெசர்ட் சாலிஃபிகேஷன். ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் crop yield, reduced irrigation requirement, dependence on synthetic fertilizers, restoration of barren lands. Benefits. Okay, dependence of synthetic fertilizers illa we are making it much more organic. So new farming technology, the potential to stop desertification. It includes application of bioformulations and polymers to desert stand, transforming it to a soil-like medium suitable for agriculture. This process enhances soil fertility, water retention, and plant stress resistance, making it feasible to grow crops in arid environments. இதெல்லாம் sounds extreme மாதிரி தோணலாம், but this is what the process solidification has done to the deserts. ஸோ டெசர்டிஃபிகேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான மெஷராக கொண்டு வந்தது தான். ஸோ டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் வராது. வி வில் ஆட் ஃபார்முலேஷன்ஸ் அண்ட் பாலிமர்ஸ் அந்த டெசர்ட் சாயிலில். அது என்னவா மாறும், ஒரு க்ராப்பை சஸ்டெயின் பண்ணுற மாதிரியான சாயில் டெக்ஸ்சருக்கு அது மாறும் சாண்டி சாயிலிருந்து. ஓகே, தேர்பை வி ஆர் ப்ரமோட்டிங் தி green cover. Applications and benefits: crop cultivation, water efficiency, high yield, low input cost, and ecological restoration. Dependence, நம்ம fertilizers யூஸ் பண்ணல அந்த cropல. அந்த டிபெண்டன்ஸ் ஆன் சிந்தட்டிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ்னா அந்த கிராப் அந்த சாயிலை மாற்றுறதுக்கு தான் பாலிமர்ஸும் பயோஃபார்முலேஷன்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் கிராப் பர்ஸே க்ரோ ஆகிறதுக்கு சிந்தட்டிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் மேலே டிபெண்ட் பண்ணலை. India's first port-based green hydrogen pilot project. இது பார்த்துமா முன்னாடி பார்த்துமா green project in VOC.
Okay, Tamil Nadu has India's first port-based green hydrogen project. What is green hydrogen? Hydrogen which is developed from renewable sources. அதுதான் green hydrogen னு சொல்லுவோம். Right? The facility uses electricity from both renewable and non-renewable sources to power an electrolyzer which splits water into hydrogen and oxygen. So first statement true, India oda port, that is VOC port. It uses both renewable and non-renewable. It uses renewable sources. So second statement is false. ஏன் மைக் இல்லாம பேசவா? So the answer would be first statement is true, second statement is false. Green energy, green hydrogen ingiradhu, it derives electricity from renewable energy and that would help to split the water into hydrogen and oxygen. Enga in Thoothukudi. It became the first port in India to produce எதெல்லாம் first in India னு வருதோ அது எல்லாமே UPSC யோட question relevance குள்ள வந்துரும். A milestone in India's clean energy and green shipping transition. It was launched on the 154th birth anniversary of VOC, linking Swadeshi shipping legacy with a modern green transition. This is also very, very important. Carbon capture and storage. Consider the following statement regarding carbon capture and storage. It involves capturing carbon dioxide directly from the atmosphere for industrial applications. Geological formations such as saline aquifers and depleted oil fields can be used for carbon dioxide storage. Carbon dioxide capture and storage can contribute to achieving negative emissions when combined with the bioenergy production. ஸோ கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் எங்கே பண்ணுவாங்க? சோர்ஸ் பாயிண்ட்ல எங்க கார்பன் எமிட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல அந்த கார்பனை கேப்சர் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ற கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் பண்றது. அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து டைரக்டா கார்பன் டை ஆக்சைடு கேப்சர் பண்றது கிடையாது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி அவுட்லெட்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியில தான் கார்பன் கேப்சரை கார்பனை கேப்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். எந்த இடத்துல கார்பன் எமிஷன் தொடங்குதோ, இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேஜர் பொல்யூட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல தான் கார்பன் கேப்சர் டெக்னாலஜிஸ் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை தான் கேப்சர் பண்றோம். அட்மாஸ்பியரிக் கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங், தி அதர் டூ ஆர் கரெக்ட். ஆப்ஷன் பி. Carbon capture and storage is a technology aimed at reducing carbon dioxide emissions from large point sources like power plants and industries by capturing, transporting and storing it underground so it does not enter the atmosphere. The carbon capturing directly from atmosphere for industrial purposes is known as direct air capture. Okay, ma'am. So the other two statements are true. Again, National Green Hydrogen Mission. The mission provides financial incentives for domestic manufacturing of electrolyzers and green hydrogen production under Strategic Intervention for Green Hydrogen Transition Program. The Deen Dayal Port Authority, V.O. Chidambanar Port Authority and Paradeep Port Authority have been declared as green hydrogen hubs under the mission. Yes, these are the other two ports, but which has been first implemented, it is in the VOC port. So Deen Dayal port, where it is located, Deen Dayal, Gujarat port. Paradeep is in Odisha. So in the moon port under the program Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition Program site. So both the statements are true. Adaptation gap report யாரு? UNEP. கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்து same question. UNEP. To assess the gap between the viability of carbon dioxide produced. Wildlife Trust of India. Wildlife Trust, it is a statutory organization established under Wildlife Protection Act. It is a non-profit organization. It is not a not-for-profit organization.
ஸோ அது ஸ்டாட்டுட்டரி இல்லை, அதனால அந்த கண்டிப்பாக அந்த ஆக்ட் வராது. இட் ஒர்க்ஸ் டு கன்சர்வ் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் நேச்சுரல் ஹேபிடைட்ஸ் அக்ராஸ் இந்தியா த்ரூ சயின்ஸ் பேஸ்ட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ். இட் பிளேஸ் அ கீ ரோல் இன் மிட்டிகேட்டிங் ஹியூமன் வைல்ட் லைஃப் கான்ஃப்ளிக்ட் த்ரூ innovative solutions. Yes, 2 and 3 is correct. Wildlife Trust of India, அது ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன், ஸ்டாட்டுட்டரி ஆர்கனைசேஷன் இல்லை. ரிப்போர்ட்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. 22 Global Action Plan for Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, NCDGAP, is an initiative launched by WHO. So it was launched by WHO. Objectives: enhance the political priority of non-communicable diseases in national health agenda, improve national governance mechanisms, promote healthy environment, universal health coverage, strengthen health system, monitor progress. So we have 9 global voluntary targets. One, reduction of tobacco use by 30%, increase the physical activity by 10%, reduce mean population salt intake by 30%. So there are 9 global voluntary targets. Non-communicable diseases குறைக்கிறதுக்கு யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றா? WHO. Non-communicable என்ன அர்த்தம்? ஃபர்ஸ்ட் non-communicable ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. மோஸ்ட்லி they are associated with lifestyle diseases னு சொல்லுவோம். கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ஷன் பிளான், இது எதுக்கு? ஏர் பொல்யூஷன். சரியா? எங்க ஆன்சர்? கண்ட்ரோல் அண்ட் மிட்டிகேஷன் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன் தான் கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ஷன் பிளான். எந்த இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க? இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதே டெல்லியோட ஏர் பொல்யூஷனை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் அது கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்ஷன் பிளான். இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஃப்ரேம்வொர்க் implemented in Delhi National Capital Region to tackle air pollution based on severity of air quality levels. It was notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change in 2017 following the Supreme Court in response to rising pollution in Delhi. It is enforced by, this becomes again important, it is enforced by Commission for Air Quality Management, Environment Ministry, but it is enforced by Commission for Air Quality Management. Next question. With reference to Global Forest Resource Assessment 2025, which of the following statements are correct? Global Forest Resource, it is a flagship initiative of the Food and Agriculture Organization. It is conducted every 2 years, more than 2 years, in and around 5 years in நினைக்கிறேன். 5 or 4 has been conducted every 5 years since 1990. The Forest Resource Assessment. ஏன்னா ஃபாரஸ்ட்டுங்கிறது அது ரீஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும். எவ்ரி 2 இயருங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட் ஸ்பேன் ஒரு ஃபாரஸ்ட் அசஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ 10 இயர்ஸாக இனிஷியலாக இருந்தது, அதுக்கப்புறம் இது எப்படி மாற்றிருக்காங்க? எவ்ரி 5 இயர்ஸ். Okay, so Food and Agriculture Organization. Third statement is very important. India ranked third in the world in terms of annual forest area gain, indicating continued expansion of forest and tree cover. Globally, the rate of loss due to deforestation has slowed compared to 1990s. Yes. ஏன்னா the proper intervention வந்ததுனால நிறைய ஸ்கீம்ஸ் நிறைய மெஷர்ஸ் வந்து அந்த green cover deforestation கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. The rate of loss is reduced. So fourth one is also true. So answer would be C. 1, 3 and 4. India ranked third. எங்க அந்த statement? Okay. India's global rank now 9th in total forest area and forest gain. Additionally, எவ்வளோ forest develop பண்ணும் அந்த rankல தான் இந்தியா எந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு? Third. Okay.
Africa and South America continue to experience the highest rate of deforestation. International Maritime Organization, அவங்களோட global shipping carbon tax. The global shipping carbon tax falls under the Paris Agreement directly. The International Maritime Organization is the main global body setting greenhouse gas regulation for it. Second statement is true. First statement, international shipping இது வந்து பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட்ல பத்தி பேசாத ஒரு டாபிக். ஸோ குளோபல் ஷிப்பிங் கார்பன் டேக்ஸ் does not fall under the Paris Agreement. So first one is wrong, second one is true. Let me. IMO is introducing a global carbon pricing mechanism for international shipping. It aims to cut greenhouse gas emissions and reach net zero by around 2050. The mechanism is expected to cover large ocean-going ships engaged in international trade. Ships pay fees based on the fuel greenhouse gas intensity. Okay, cleaner fuels, lower fees, dirtier fuels, higher fees. இதான் அந்த shipping. இதில் ஒரு fee-based credits இருக்கு. For efficient ships, credits can be traded or banked. இந்த ஷிப்ஸுமே அவங்களோட கார்பன் கிரெடிட்ஸை ட்ரேட் பண்ண முடியும். So international shipping sector does not fall under the Paris Agreement directly. So IMO is the main body setting greenhouse gas regulation. First, India is among the 63 countries that reportedly supported the first ever global carbon tax on shipping, indicating India is on board. India is also a part of it. அது ஐஎம்ஓ பத்தி. ஓகே, வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் அவுட்லுக் இது யார் தரா? வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் அவுட்லுக், அதில் ஹெரிட்டேஜ் இருக்கு, யுனெஸ்கோலையும் ஹெரிட்டேஜ் இருக்கு, அவங்க கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இல்லை, யுனெஸ்கோ கிடையாது. இது எந்த பாடி? ஐயூசிஎன். ஐயூசிஎன் தான் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் அவுட்லுக்கை ரிலீஸ் பண்ணுது, யுனெஸ்கோ இல்லை. Outlook is a global assessment system that evaluates the conservation status of all natural world heritage sites. It is published by IUCN. The Sundarbans National Park is listed as a UNESCO World Heritage Site for its unique biodiversity and ecosystem services. Yes. வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் அவுட்லுக்குங்கிற அந்த ரிப்போர்ட்டுக்குள்ள யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் வரும். என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் ஐயூசிஎன். ஆனால் வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டுங்கிற டிக்ளரேஷன் யார் கொடுப்பா? யுனெஸ்கோ. குளோபலி அக்ரிகல்ச்சரலி ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் யாரு? குளோபலி இம்பார்ட்டன்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் FAO. So yes, IUCN World Heritage Outlook, conservation and the list of global assessment and evaluation of all UNESCO heritage sites பத்தி அது கொடுக்குது. Assessment categories: good, good with concern, significant concern, critical. இதான் different assessment categories. இது ஏன் படிக்கிறோம்னா அதுக்கு அடுத்து questions எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. So the assessment site based on current state, threat and management effectiveness. 2025 அவுட்லுக்கில் 1/3 of natural heritage sites face significant or critical threats. இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் the Sundarbans, one of the largest mangrove forest ecosystem, எங்க it is என்ன அது கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் கண்டினியூ ஆகும் நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வரும். அதில் எந்தெந்த ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா யுனெஸ்கோ சைட்ஸ் வந்து குட் கண்டிஷனில் இருக்குது, கிரிட்டிக்கல் கண்டிஷனில் இருக்குது, இல்லை சிக்னிஃபிகண்ட்லி குட் வித் ரிஸ்க் அப்படின்னு இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வி வில் சி தட். ஓகே. 127 டார்க் ஸ்கை ரிசர்வ் அகெயின் is India's first officially recognized dark sky reserve located in the remote Himalayan region of Ladakh. First one true, Handley. The Handley region has minimal light pollution, low atmospheric moisture and clear skies for over 260 nights per year. That is also true. That is why it has been selected as the dark sky reserve to observe the sky. So first one, option A. The current affairs la paathom number. Dark sky has been mentioned in your current affairs. Okay.
The same question. World Heritage Outlook by IUCN. UNESCO போடாதீங்க. It is the IUCN. There. India specific findings. யாரெல்லாம் significant concern? Western Ghats, Manas National Park and Sundarbans. இந்த மூணு பேருமே significant concern categoryல. Kanchenjunga is the only national park which is rated good. While Kaziranga, Kilauea, Nanda Devi and Valley of Flowers and Great Himalayan National Park are categorized as good with some concerns. So significant concern, Western Ghats, Manas and Sundarbans. In the key findings, again an important separate questions வரது கூட chances இருக்கு. அந்த ரிப்போர்ட் என்னங்கிறதும் தெரியணும், யாரு ரிலீஸ் பண்ணாங்கிறதும் தெரியணும். Kanchenjunga மட்டும்தான் it is been rated good. Question 129. Convention on biological diversity. Okay, Convention on Biological Diversity. It is an internationally legally binding treaty adopted at Rio Earth Summit in 1992. It recognizes biological resources over national sovereignty as the common heritage of mankind. India is a party to the convention since 1994. Common heritage of mankind, இல்ல common goods, இல்ல common goals, இதெல்லாம் யார் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க? அண்டார்டிகா, ஸ்பேஸ், ஹைசி, இதெல்லாம் தான் என்ன எல்லாருக்குமான ஒரு ரிசோர்ஸா பார்ப்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? நேஷனல் சாவர்னிட்டிக்குள்ள இருக்கக்கூடியத குளோபல் இல்ல காமன் ஹெரிட்டேஜ் ஃபார் மேன்கைண்ட்னு ரெஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் அட்ரஸிங் திஸ் statement. Second, it recognizes biological resources over national sovereignty, and this convention asks for equitable sharing of benefits. Assess and equitable sharing of benefits தான் அது. இது வந்து காமன் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் மேன்கைண்டுக்கு கிடையாது, நேஷனல் சாவர்னிட்டிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ். ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். தி அதர் டூ ஆர் கரெக்ட். இந்தியா இஸ் அ பார்ட்டி டு த கன்வென்ஷன் சின்ஸ் 1994. ஸோ ஆன்சர் வுட் பி A 1 and 3. அது கீழே வருதா இந்த மூணும்? Cartagena Protocol, Nagoya Protocol and Conving Montreal Global Biodiversity Framework. These three under CBD. இந்தியாவில் CBD Act இருக்கு. So we have established the National Biodiversity Authority at Chennai and prepared the National Biodiversity Action Plan and People's Biodiversity Registers. இது எல்லாமே CBD கீழே. Convention of எதுப்பா? இதானே இப்ப பார்த்துட்டு இருக்க கொஸ்டின் தானே? கன்வென்ஷன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா, நம்மளோட பயாலஜிக்கல் ரிசோர்சஸ், நேஷனல் சொவர்னிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் ரிசோர்சஸோட ஈக்குவல் ஷேரிங் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸை பற்றி பேசுறது தான் கன்வென்ஷன் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி. எல்லாருக்குமானது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் காமன் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் மேன்கைண்ட்னா எதுக்கு சொல்லுவாங்கன்னா, எல்லா கண்ட்ரீஸுக்கும் ரோல் இருக்கிறது தான் வந்து காமன் ஹெரிட்டேஜ். என்ன காமன் குளோபல் காமன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல. குளோபல் காமன்ஸ்னா யார் யாரு? குளோபல் காமன்ஸ், எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய குளோபல் காமன்ஸ், ஓஷன்ஸ், ஹைசி, அண்டார்டிகா, ஸ்பேஸ், மூணு, இதெல்லாம் குளோபல் காமன்ஸ். யாருக்குமே அது சொவர்னிட்டின்னு கிளைம் பண்ண முடியாது என்னோடதுன்னு ஒரு கண்ட்ரியால. எல்லா கண்ட்ரிஸுக்குமே அதில் ஈக்குவல் பார்ட் இருக்கு, அதை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு. ஸோ இதுதான் குளோபல் காமன்ஸ். அந்த குளோபல் காமன்ஸோட தீம் தான் காமன் ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் மேன்கைண்ட். நேஷனல் சொவர்னிட்டிக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசோர்சஸ் எப்படி அது குளோபல் காமன்ஸா மாறும்? இது வந்து அதை புரிஞ்சிட்டு லாஜிக்கல் எலிமினேஷனுக்காக. ஜென்ரலா அப்ஜெக்டிவ் தெரியும் என்னன்னா, கன்வென்ஷன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி ஆஸ்க்ஸ் ஃபார் access to ABC, access to benefit of equal sharing. Again, World Heritage Sites, World Heritage Outlook, IUCN-ஓட India's natural World Heritage Sites. Western Ghats, Sundarbans and Manas have been categorized as significant concern. பார்த்தோமா, இந்த மூணுமே significant concern.
The four primary threats to natural World Heritage Sites in South Asia are climate change, tourism, invasive alien species, roads or railways. இருக்கலாம். The protected areas in South Asia now shows an increasing positive conservation outlook compared to previous assessments. Exotic species such as eucalyptus and acacia are native to the Western Ghats and contribute positively to biodiversity. யூகாலிப்டஸ்ங்கிறது நம்மளோடது கிடையாது. யூகாலிப்டஸ்ங்கிறது ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ். அதோட சோஷியல் ஃபாரஸ்ட்ரி, அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி எல்லாம் ஜியாகிரஃபியில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? சீட்லிங் யூகாலிப்டஸ் என்ன பண்ணும்? இட் வில் டிப்ளீட் தி கிரவுண்ட் வாட்டர் அட் அ ஃபாஸ்டர் ரேட். ரொம்ப சீக்கிரம் அதோட க்ரோத் இருக்கும், ஆனால் அது வாட்டர் டிப்ளீஷனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கண்டிப்பாக யூகாலிப்டஸ் வெஸ்டர்ன் காட்ஸுக்கு நேட்டிவ் கிடையாது. தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் எலிமினேட்டிங் தி ஆன்சர். அது இன்வேசிவ்னு தெரிஞ்சா. இல்லை, த வெரி நேச்சர் ஆஃப் யூகாலிப்டஸ் இஸ் சச் தட் இட் டஸ் நாட் கான்ட்ரிபியூட் பாசிட்டிவ்லி டு எக்கோசிஸ்டம். வாட்டர் டிப்ளீஷன், கிரவுண்ட் வாட்டர் டிப்ளீஷன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும். ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் வராது. Protected areas in South Asia, அந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, they are showing an increasing positive conservation outlook. இல்ல, there have been concerns. So third statement wrong. 1 and 2 is the right statement. 1 and 2 எங்க? Third statement, the overall trend revealed by the report shows a decline in the global conservation health of natural sites, with a decreasing percentage of sites having a positive conservation outlook compared to the previous assessment. That makes the third statement wrong. See, அது ஒரு இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ்னு தெரிஞ்சாலும் எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இல்லைனா it does not contribute positively to the biodiversity. இது ரெண்டுமே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல wrong answers. Regarding leathery garden orb weaver, பார்த்துமா? ஒரு ஸ்பைடர், அது கிரவுண்ட் டுவெல்லிங் இல்லை, அது எங்க இருக்கும்? ஃபாரஸ்ட்ஸ்ல. Okay, repetitive question. It is first recorded in India from the Idukki Wildlife Sanctuary. எஸ். ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்த கொஸ்டினை திரும்ப பார்க்கும் போது அது நம்ம ஞாபகத்துக்கே வரும். அதனால தான் சொல்கிறேன், கிளாஸில் பார்த்த பிறகு கொஸ்டின்ஸை போய் வீட்டில் ஒரு தடவை பாருங்க, இல்லைன்னா மறந்து போயிடும். சரியா? ஃபைன். மறந்து போகிறதுக்காக நம்ம இவ்வளோ மெனக்கெட்டு படிக்கிறோம். அதனால அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க, ரிவைஸ் பண்ணுங்க. குளோபல் டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டெர்மினாலஜி. வாட் ஆர் டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட யூபிஎஸ்சியில் ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. So the term hot house earth, sometimes seen in news, is used to describe which among the following? It is the self-sustaining cycle of global warming due to multiple tipping points. அப்ப tipping points na enna? Tipping points engiradhu, it refers to a critical threshold where a small change can lead to large, often irreversible shift in Earth's climate or ecosystem. நம்ம நடக்கும்போது டிப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? மீனிங் என்ன? அந்த மாதிரி ஏர்த்தோட கிளைமேட் சேஞ்சில் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் இல்லை அந்த ஒரு பர்டிகுலர் சேஞ்சு என்ன கொண்டு போகும்னா இர்ரிவர்சிபிளான சேஞ்சஸை லீட் பண்ணுனா அதுதான் டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ஹாட் ஹவுஸ் எர்த் இது எதை டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னா குளோபல் வார்மிங்கோட ஒரு சைக்கிள். அந்த டிப்பிங் பாயிண்ட்க்கு அப்புறமேட்டு என்ன ஆகும்? வில் பி வெரி காஷியஸ். ஸோ அதை வந்து ஒரு ஃபீட்பேக், பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் வச்சு அதை நம்ம ஒரு சஸ்டெயினபிளாக மாற்றுவோம். ஸோ இதை தான் ஒரு செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங் சைக்கிள் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் டியூ டு மல்டிபிள் டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின், இது படிச்சு எடுத்துக்கணும். ஸோ டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸுங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்குது. ஒன்று கிளைமேட் சிஸ்டம் டிப்பிங் பாயிண்ட், இன்னொன்று பயோஸ்பியர் டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ். கிளைமேட் சிஸ்டம்னா எதெல்லாம் நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ், இதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டா ஒரு இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்சை லீட் பண்ணும். டிராஸ்டிக்கான சேஞ்சுனா தட் இஸ் தி கிரீன்லேண்ட் ஐஸ் ஷீட் மெல்ட், வெஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஐஸ் ஷீட் கொலாப்ஸ், அட்லாண்டிக் மெரிடோனியல் ஓவர்டர்னிங் சர்க்குலேஷன், deep sea circulation in the Atlantic Ocean, அது Arctic sea ice loss, Amazon forest dieback, permafrost thawing. இது எல்லாமே நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு குளோபலா நடக்கக்கூடிய டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ். இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்? ப்ராப்பரா அட்ரஸ் பண்ணணும். இதை கண்டுக்காம விட்டுட்டா என்ன ஆகும்? எர்த்தோட கிளைமேட்ல ஒரு இர்ரிவர்சபிளான இம்பேக்டை கிரியேட் பண்ணும், அட்வர்ஸ் இம்பேக்ட்.
இதுவே பயோஸ்பியர் ரிலேட்டட் டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ் அதுல என்னன்னா ஒரு எக்கோசிஸ்டம் கொலாப்ஸா இருக்கலாம், கோரல் ரீஃப் ப்ளீச்சிங் மாதிரி, போரல் ஃபாரஸ்ட் டைபேக், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சிஸ்டம் கொலாப்ஸ், ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன், இது எல்லாமே பயோஸ்பியர் ரிலேட்டடான டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு அதெல்லாம் இல்ல, இந்த டிப்பிங் பாயிண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, climate models. Which of the following statement best describes the term climate models? Option A. It is the computer simulations that use mathematical equations to represent interactions with the Earth's climate system. ஜென்ரலாகவே ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாடலுங்கிறதோட பேசிக் டெஃபினிஷன் அப்ளைட் ஆன் எர்த்ஸ் கிளைமேட் சிஸ்டம். Question 134. Which among the following statement is or are correct regarding north-south carbon market? It refers to the trading of carbon credits between developed and developing countries to offset their greenhouse gas emissions. The concept of north-south carbon trade is based on the principle of common but differentiated responsibilities under international climate agreements. India is developing a domestic carbon credit trading scheme aimed at regulating and incentivizing emission reductions. All 3 statements are true. Check pante varan. All 3. காமன் பட் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால தான் யார் ட்ரேட் பண்ணுறோம், டெவலப்டு கண்ட்ரீஸுக்கும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸுக்கும் அந்த ட்ரேடிங் மெக்கானிசம் இருக்குது. இந்தியா டொமஸ்டிக்காகவே ஒரு கிரெடிட் ட்ரேடிங் மெக்கானிசம் ஸ்கீம்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். கார்பன் கிரெடிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் என்னென்ன மெக்கானிசம்ஸ், அது எந்த ஆக்ட் கீழே வருது அப்படின்னு ஒரு 4 or 5 மெக்கானிசம்ஸ் கிளாஸில் பார்த்துருக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸில். ஸோ கோ த்ரூ தட். 135 கிரீன் கிராக்கர்ஸ் ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் ரொம்ப சின்சியர் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. இப்போ அதோட ரெலவென்ஸை வந்து புஷ் பண்றாங்க. ஸோ கிரீன் கிராக்கர்ஸ், திஸ் கொஸ்டின் டாக்ஸ் அபவுட் ஹவு டு ஜென்யூன்லி ஐடென்டிஃபை. இது கிரீன் கிராக்கர்னு ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருந்தா மட்டும் அது கிரீன் கிராக்கர் ஆயிடாது இல்லையா? ஸோ கிரீன் கிராக்கருங்கிறது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்? ஜென்யூன் கிரீன் கிராக்கர்ஸ் கேன் பி, கிரீன் கிராக்கர்னு என்ன தெரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபைட் பை ஸ்பெசிஃபிக் பேக்கேஜிங் ஃபீச்சர்ஸ். The packaging எப்படி இருக்கும்னா, the packaging displays the green fireworks logo along with CSIR NERI branding. QR code on the packaging provides details about the manufacturer, formulation and the NERI certification status of the product. So both are true. இதை வச்சு தான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும், யாரெல்லாம் கிரீன் கிராக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பேக்கேஜில் தெரியணும். ஒன்று லோகோ, ரெண்டாவது ஒரு QR கோடு. So both the statements, and it explains the first one. Types of green crackers. There are 3 primary types. All of them are aimed to reduce pollution. First one is safe water releaser. So it releases water vapor, reducing particulate emission by up to 30%. Next one is star, safe thermite cracker. It also releases water vapor and produces less noise. And Safal, safe minimal aluminum. It uses magnesium instead of aluminum to lower pollutant levels. எந்த மாதிரி அதை யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, sale of crackers via online platforms is prohibited. This statement is also one thing to be noted. Okay, it is permitted only during specific period, during around festivals. This we all know. Green crackers all throughout எல்லாம் கிடைக்காது. எப்பெல்லாம் ஒரு மேஜர் ஃபெஸ்டிவல் இன்வால்விங் கிராக்கர்ஸ் இருக்கோ அப்போதான் அது உள்ள வரும். அது ஆன்லைன்ல வாங்க அலௌட் இல்லை. இட் இஸ் ப்ராஹிபிட்டட். lead pollution. Lead again a favorite theme, reputations இதே மாதிரி வந்திருக்கு. Contaminated soil, informal battery recycling, cosmetics, e-waste recycling and toys. How many of the above are non-sources of lead poisoning? All 5. இப்போ சில்ட்ரன் டாய்ஸ்ல என்ன எடுத்துட்டு வராங்க? BPA ஃப்ரீ டாய்ஸ்,
லெட் ஃப்ரீ பெயிண்ட்ஸ் அப்படின்னெல்லாம் அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறாங்க. அதில் எந்த அளவுக்கு ஆத்தென்டிசிட்டி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, ஏன்னா அதை யாருமே செக் பண்ணுறது இல்லை. ஸோ தட் இஸ் வை உடன் டாய்ஸ் திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து வி ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஆன் உடன் டாய்ஸ். இன்னும் சயின்டிஃபிக்கலாகவே சைக்கலாஜிக்கலாகவே குழந்தைங்க கிட்ட டாய்ஸ், கலர்ஃபுல் டாய்ஸ் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். கோகோ மெலன் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கும். த வெரி வீடியோ இஸ் டிசைன்ட் இன் சச் எ வே தட் த சைல்டு டஸ் நாட் ஹாவ் எனி டீவியேஷன்ஸ், ஃபுல் அட்டென்ஷன் ஆன் தி கலர்ஸ் ஆன் தி வீடியோங்கிற மாதிரி. நவ் சைக்கலாஜிக்கலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த குழந்தைங்க தட்டில் விளையாடுறது, கிண்ணத்தில் விளையாடுறது, கரண்டி எடுத்துகிட்டு விளையாடுறதுலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தால் தெரியும். தட் இஸ் தி வெரி நேச்சுரல் growth in a child rather than டாய்ஸ் வச்சு விளையாடுறதை விட எவ்ரிடே ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு பண்ணும்போது தான் அந்த குழந்தைப்போட சென்ஸ், அது பர்பஸ், இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ வீடியோ போட்டு சோறு ஊட்டுறது இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க, சரியா? பண்ணவே பண்ணாது. வேவவி ஆல் ஆர் லெட் பாய்சனிங். ஒரு கட்டத்தில் அது ஒரு எஸ்கேப் மெக்கானிசம் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் தட் இஸ் காசிங் மோர் ஹார்ம் டு தி சைல்டு. ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன் அகெயின் அண்ட் அகெயின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது யாருக்கு கொடுக்குறா? டென்மார்க் பேஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன், ஞாபகம் இருக்கா? ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் எஜுகேஷன், FEE. இந்தியாவில் கொடுக்கல, அது ஒரு இன்டர்நேஷனல் ரெகக்னிஷன். ஸோ ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபிகேஷன், நேம் ஆஃப் தி பீச்சஸ் அண்ட் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ். only 2. ஃபேக்சுவல் ஏரியா எந்தெந்த பீச் எந்தெந்த ஸ்டேட்டுன்னு அசோசியேட் பண்ணி படிச்சுக்கிறது மச் பெட்டர். So there are 33 criteria involved to declare beaches as a blue flag certified. So these are the list கொடுத்துருக்காங்க. இது எந்தெந்த ஸ்டேட்டு, எந்த ஸ்டேட்ல இல்லை அப்படிங்கிறதும் பார்க்கறது பெட்டர். எந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட்ல இன்னும் ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபைடு பீச் இல்லை? இந்தியாவோட கோஸ்டல் ஸ்டேட்ஸ்ல ப்ளூ ஃபிளாக் சர்டிஃபைடு பீச் இல்லாத ஸ்டேட் Goa. Goa, no, known for beaches. The state of Goa does not have a blue flag certified beach. வேற? வெஸ்ட் பெங்கால்ல ஃபர்ஸ்ட் பீச் இருக்கா? இருக்கா? ஸோ வெஸ்ட் பெங்கால்ல இல்லை, ஃபைன். ஒடிசா இருக்கு. ஆந்திரா. ஆந்திரா எங்க? ஆந்திரா. ருஷிகொண்டா ஆந்திராவா? ஒடிசா இல்லையா? ருஷிகுல்யா தான். ஓகே, ஃபைன் ஃபைன், மை பேட். இப்படிதான் நான் போய் தப்பா ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். கொஸ்டின் கிரையோ பேங்கிங், த நெக்ஸ்ட் ஒன். என்ன சொல்றேன்னா, அந்த லிஸ்ட்னு பார்க்கும்போது அந்த லிஸ்ட்ல அதை ஜென்ரலைஸ் பண்ண கத்துக்கங்க. எந்த ஸ்டேட்ல இல்லைங்கிற மாதிரி அட்ரஸ் பண்ண கத்துக்கங்க. அது எல்லாமே யூபிஎஸ்சியோட ஃபேவரட் வே, ஒரு டெம்ப்ளேட். அது இவ்வளோ டெம்ப்ளேட் தெரிஞ்சும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லிஸ்ட் போட்டு படிக்க தான் மனசு போகும். ஓகே, கிரையோ பேங்கிங் ரீசென்ட்லி இன் நியூஸ். வாட் இஸ் கிரையோ பேங்கிங்? It is the preservation of biological materials at ultra low temperatures to halt metabolic activity, to stop the metabolic activity. So, Philippines pioneers coral larva cryobank to protect the threatened reefs. That is why this is in news, cryobanks. என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பெட்டர். யாரை யூஸ் பண்றாங்க? யூசிங் லிக்விட் நைட்ரஜன். It is widely used in conserving seeds, animal gametes, and genetic material. In this context, it involves freezing coral larvae or gametes to preserve genetic diversity. World's first coral larvae cryobank, it is in Philippines. That was in news. So Philippines in சொன்னாலும் the coral triangle, which is again a question of UPSC. எந்தெந்த countries involve ஆகுது? Philippines, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon Islands, and Timor-Leste. These are the coral triangle regions of Southeast Asia. Red sanders, again a classic question. It is an evergreen tree. இது இதெல்லாமே தெரியணும். இதுல ஒர்க் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா யூபிஎஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. அது என்னது? Deciduous. It is not an evergreen. It is endemic tree species native to the southern eastern Ghats in India. Yes,
It is protected under Schedule 2 of Wildlife Protection Act. இதுவுமே correct. Okay, so the answer is 2 and 3. Red Sanders. Red Sanders. Wombats. Wombats marsupials. Wombats. Chinna ஒரு animal. It's a burrowing marsupials native to South America. They have backward facing pouch which prevents soil from entering while digging. They use their whiskers as sensitive tool to navigate dark, narrow burrows, detect food and communicate with other wombats through touch and smell. Marsupials அப்படினாலே இந்த species largely confined to which continent? Australia. Kangaroo, koala, எல்லாமே important marsupial species found majorly in the Australian region. So first statement is wrong. Other two are correct. Backward facing pouch, ஏன்னா ஒரு burrowing marsupial. Other two are right. Image இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Image இல்லையோ? Fine. Painted stork. Painted storkங்கிறது storkனா என்ன? கொக்கு வகையை சேர்ந்ததுதான் painted stork, right? So which of the following organisms uses a distinctive side-to-side sweeping motion of the half-open beak to swallow water to catch fish? Imagine பண்ண முடியுதா? அது எப்படி சாப்பிடணும்? யார் அது? Painted stork. Painted stork. The dragonfly. Dragonfly and damselflies. Dragonfly na என்ன? தும்பி இல்லையா? தோ dragonflies and damselflies more or less ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஒன்று சின்னதாக கலர்ஃபுல்லாக தின்னாக இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஓகே, அவங்க தான் அது. ஸோ தே ஆர் பயோ இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் வெட்லேண்ட் எக்கோசிஸ்டம். எஸ், தே ஆர் பயோ இண்டிகேட்டர்ஸ். Larvae of dragonflies and damselflies require clean, oxygen-rich water to survive. Once dragonfly can consume 30 to 100 mosquitoes per day, making them ecologically important for natural mosquito control. Yes, yes. Yes. Answer A. மழை வந்து நின்னா அழகா பறக்கும், அப்பதான் அது வெளில நிறைய வரும். Dragonflies and damsels. இதுக்கு பிக்சர் இருக்கா? இல்ல. Next one, snow leopards. Snow leopards, all are expecting to a question to come on UPSC, and UPSC will also know that you are all expected to study this. So trust me, snow leopard question இந்த வருஷம் வராது. பட் இல்ல, I'm not joking. பட் சொல்ல முடியாது இல்லையா, நம்மளோட ரோல் என்ன இம்பார்ட்டண்டா இருக்குன்னா அதை தெரிஞ்சு வைக்கணும். Snow leopards exhibit significantly low levels of genetic variation. That is a true statement, but they exhibit very low levels of genetic variation. Snow leopards have undergone historic inbreeding due to their consistently small population living in rugged, isolated mountain regions. Yes, this is very true. Limited genetic biodiversity may reduce snow leopards' resilience to climate change, disease, and habitat loss. So they become much more vulnerable because of less genetic diversity. Answer enna? இங்க பாரு, அதோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப குறைவு, மவுண்டெயின் டெரைன் ரீஜன்ல இருக்கு. அப்போ இன்பிரீடிங் பண்ணிட்டே இருக்கும். இன்பிரீடிங் பண்ணிட்டே இருக்கனால தான் என்ன ஆகுது, ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் குறைவா இருக்கு. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யாரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது? ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. இது என்ன சொல்லுது? ஜெனட்டிக் வேரியேஷன் குறைவா இருக்கிறதுனால ஸ்னோ லெப்பர்ட்ஸால கிளைமேட் சேஞ்ச் மாதிரியோ இல்லை ஹேபிடைட் லாஸோ டிசீசஸோ சர்வைவ் பண்ண முடியல. தே பிகம் வெரி லெஸ், தே மே ரெடியூஸ் தி ரெசிலியன்ஸ். அப்போ இதோட கான்சிக்வன்ஸ் தானே இது. ஆமாம் தானே, இல்லை கீ மாற்றி டார்க்கன் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக படிச்சிங்கன்னா தெரியும். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான், பட் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் தெம் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1. ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் பி. ஃபார் 143 தி ஆன்சர் இஸ் பி. கிரீன் சீ டர்ட்டில் திரும்ப திரும்ப நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம்.
One of the largest hard shell sea turtle are green turtles. Green turtles are the smallest one, found most abundant in all the oceans, and it is primarily a omnivorous species. It is a herbivore. It feeds on grasses and phytoplankton. So, மது வராது. It is a critically endangered by IUCN. இல்லையே vulnerable. என்ன எனக்கு எல்லாமே தப்பா தெரியுது. என்னப்பா? ஓ ஏ கரெக்டா லார்ஜஸ்ட் ஹார்ட் ஷெல்லா ஸ்மாலஸ்ட் ஹார்ட் ஷெல் இல்லையா? ஓகே. கிரீன் டர்ட்டில்ஸ் ரொம்ப ஸ்மாலா இருக்கும்னு நினைச்சேன். சரி. ஓகே. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. இது கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட் இல்லை, அது vulnerable. I believe it is vulnerable. அங்க கீ least concern. Classified as least concern. Usual. Hard shell, least concern. இதுவும் wrong. So only one A. 142 A. Microplastics. There is a concern over the increase in harmful impact of microplastics. What could be the harmful consequences of this phenomena? Bioaccumulation, damage of coral reefs, soil degradation, cellular damage in humans. எதெல்லாம் பண்ண முடியும் consequences? All. இதுல primary microplastic source, secondary microplastic source last classல பார்த்தோம். So microplastics are plastics smaller than 5 mm in size. Primary microplastics made small intentionally. Secondary microplastics, they are result from the breakdown of larger plastic debris. Synthetic microfibers, primary தானே பார்த்தோம். Synthetic microfibers in clothing. ஏன் இதுல செகண்டரி கொடுத்துருக்காங்க? எந்த கொஸ்டின் ஞாபகம் இருக்கா? சிந்தட்டிக் மைக்ரோஃபைபர்ஸ் இண்டெக்ஸ் எடு. 66 பேஜ் இல்லை, திருப்பி நல்லா இருக்க முடியாது. அதுல வந்து பிரைமரியில தானே பாருங்க மைக்ரோஃபைபர் சிந்தட்டிக் கிளாத்திக். அப்போ கிராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்கன்னா செகண்ட் ஒரு கொஸ்டின்ல ஆன்சர் செகண்ட்ல கொடுத்துருக்கான். பாலிஸ்டர் நைலான் ஷெட் இன் laundry water. The question was to identify the primary one, right? Yes. Cellular damage, that is also can be done. Fine. Again, IUCN oda World Conservation Congress. World Conservation Congress was held in New Delhi, India. India unveiled its first red list in the 2025 Congress. It is held once every 2 years. Third கண்டிப்பா wrong. World Congress எங்க நடந்தது? India's first red list of endangered species to be unveiled at IUCN World Congress Global Forum once every 4 years, and it was held in Abu Dhabi, UAE. So India இல்ல, ஆனா இந்தியாவோட ரெட் லிஸ்ட் அங்கதான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம், UAE ல Abu Dhabi. Every 4 years. Every 4 years. So the statement only 2 is correct. C, only 2. National Pulses Mission. With the recent approval of National Pulses Mission in India, consider the following statement. India is the largest producer, consumer and exporter of pulses globally. First statement is obviously wrong. India is the largest producer, consumer and not the exporter. Under National Pulses Mission, the government assures
100% procurement of MSP for tur, urud and tinsel. Yes. Tur dal, urud dal and tinsels we acquire MSP and government gives 100%. Yes, only two. Only two. India's dairy sector. With respect to the dairy sector in India, consider the following statement. India is the world's largest milk producer, contributing nearly a quarter of the world's supply. More than 50% of dairy farmers in India are women. Yes, yes. Yes. More than 50% of dairy ownership are women. Statement wrong. Dairy farmers in India are women. So both the statements are true. Largest milk production. It contributes 5% of India's GDP. %70 of dairy workforce are women. 35 participate in cooperatives. Okay. ராஷ்ட்ரிய கோகுல் மிஷன் இது எல்லாமே நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா டைரி செக்டார் திரும்ப ஒரு ஃபேவரட் தீம் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி. அன்லெஸ் அன்டில் அ மேஜர் relevance occurs, question probably வராது. ஆனால் ஓகே. World Cotton Day. Okay. Consider the following statements regarding cotton cultivation. The World Cotton Day, which is observed annually on 7th of October, was officially recognized through a resolution of the World Trade Organization. Maharashtra has the largest area under cotton cultivation. Yes, Maharashtra. And the highest cotton productivity is in Gujarat. Second statement is very true. Cotton is highly tolerant to both drought and water logging. Cotton is very much sensitive to climatic conditions, so specific conditions, drought free, frost free nalla theva. So tolerant, highly tolerant alla, very sensitive to drought and water logging. Third kandipa varadu. First one correct now. First one is true. 7th October da World Cotton Day, recognized through a resolution of WTO. Second statement படிச்சதுன்னா Maharashtra the largest area and productivity la Gujarat leads. Black soil region da cotton cultivation zones அதனால அதெல்லாமே very important. Indi and Puliyankudi limes. Puliyankudi limes Tamil Nadu. Geographical indication status yes. இது ரெண்டும் confirm. All. Indi lime is from Karnataka and Puliyankudi lime from Tamil Nadu. எங்க இருக்கு அசாம்? Assam lime received GA tag in 2019. Okay, they received recently and all three limes have GA tags. Indi, Karnataka, Tamil Nadu and Assam. Nutrient-based subsidy scheme, fine. It was launched by the Department of Fertilizer, yes, under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The scheme covers phosphatic and potassic fertilizers, including urea. This is a question. Answer. Nutrient-based subsidy scheme. இது phosphoric and potash கொடுப்பாங்க, excluding urea. யூரியாக்கு nutrient-based subsidy கிடையாது. அதுக்கு another subsidy plans இருக்கு. Launched by Department of Fertilizers தான். ஆனா Department of Fertilizer எது கீழே வரும்? எந்த மினிஸ்ட்ரி? Chemicals and Fertilizers. Department of Fertilizer and Chemicals. அது agriculture கீழே, fertilizer வராது, chemicals கீழே தான் வரும். So this statement is also false. This is also false. Neither one nor two. Yes. International Pepper Community. India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, China. Which of the above are members of the International Pepper Community? 1, 2, 3. 1, 2, 3. India, Indonesia, Malaysia. இவங்க ரெண்டு பேர் வர மாட்டாங்க.
So this international pepper community was established under United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 72 Jakarta, Indonesian. India is a founding active member. Yes, இருக்கும். Spices board இந்தியால இருக்கு. எங்க இருக்கு spice board? Kochi. Kochi. Spice board is in Kochi. Founding members. Other members. Okay. மியான்மரும் சைனாவும் இல்லதான். Fine. Himalayan black bear. It is found only in the higher Himalayan region above 3,500 meters. It undergoes long, deep hibernation similar to polar bears. No, polar bears has the most lengthiest hibernation period. Because of the very climate, 6 months winter, 6 months summer, polar bears தான் அதிகம் இருக்கும். ஸோ இவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் hibernation period. Under Wildlife Protection Act, it is classified as vermin under Schedule 5. இல்லை வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் தப்பு. Okay. It is found only in higher Himalayan region. Only in, so need to verify the statement. Himalayan black bear is a subspecies of Asiatic black bear found in Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Nepal, and Arunachal Pradesh. It also inhabits warmer foothills, forest foothills, including Rajaji National Park and Cobber Tiger Reserve. It is listed vulnerable and it is given the highest protection under Schedule 1. Their hibernation is shallow and shorter than that of polar bears. In warmer regions, Himalayan black bear doesn't even hibernates. Fine. So all statements given in the question are wrong. Schedule 1 of Wildlife Protection Act. Rhesus macaw. Rhesus macaw na enna? Macaw family na yaradu? Korangu, monkey. Under Schedule 2, Listing of Wildlife Protection Act 2022, protection, lesser protection. Hunting or illegal capturing or trading of rhesus macaw are strictly prohibited without exceptions. Without exceptions கொடுக்கும்போதே அது என்னவா இருக்கணும்? Schedule 1 இருக்கணும். The species is facing increasing human-monkey conflict, trafficking, and ecological role disruptions, thus necessitating stricter legal safeguards. Very true. Okay. Statement 2 explains, doesn't explain. Enna oh, 1 or 2. 1 is incorrect. Strictly prohibited without exceptions na higher level of protection. அது கண்டிப்பா Schedule 1க்கு. Rhesus macaw 1 or 2 on தெரியலனாலுமே ஸ்டேட்மெண்ட்டே கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. அதனால first statement is wrong. தோ அவர்தான் அவரு. குடும்பத்தோட இருக்காரு. Fine. It was earlier in Schedule 2. Now it was shift. என்னது? என்ன படிச்சிட்டாரு? Rhesus macaw, one of the most widespread primate. Now it was shifted to Schedule 4, which provides a lower degree of legal protection. The recent panel recommendation seeking to move it back to Schedule 2 to ensure stricter penalties against legal capture. Oh, that is why it is all been used, but the very statement is wrong with the protection and exceptions. Okay. Sun Protection Rehabilitation Center. Yeah. Okay. Go through Great Indian Bustard, again a favorite theme. Is a flagship species, act as a barometer of grassland health. Due to the species' smaller population size, the IUCN has categorized as critically endangered. Amava. Great Indian Bustard, critically endangered. Both the statements are true. Largest and heaviest flying birds. Flagship species of Indian grasslands.
Diurnal diet status. It is the state bird of Rajasthan. Critically endangered, Schedule 1, Appendix 1. Appendix 1 of CMF. Conservation, Project Great Indian Bustard. And there is a Supreme Court directive to ordered undergrounding of power transmission lines. Okay. First successful artificial insemination. Okay, pa. Vultures, this time, vultures could be a possible area. Chalo, vultures in India. All Indian vulture species are listed under Schedule 1 of Wildlife Protection Act, providing the highest protection. Yes. The National Action Plan for Vulture Conservation mandates establishment of at least one vulture safe zone in each state. Yes. India has the highest vulture diversity in the world after Africa. It is yes. So India has the highest vulture diversity in the world after Africa. All three statements are true. Vultures are scavengers, birds, raptors, birds. Highest vulture diversity of Africa. So India has how many vultures? 9 species of vultures, but not with equal IUCN status. Adu konja different irukum. See? These are the 9. 3 are migratory, 6 are found in India. Critically endangered. 4 are critically endangered. Egyptian vulture. இது முன்னாடி ஒரு question பார்த்தோமா? Himalayan vulture. Near threatened. Causes of diclofenac poisoning. Diclofenac பத்தி தெரியாத UPSC aspirant இருக்க மாட்டாங்க. So அது எல்லாமே very very important. African grey parrot. It is a native to the tropical forests of West and Central Africa. It is listed as critically endangered on the IUCN Red List. Habitat loss is the major threat to its survival in the wild. African grey parrot mostly என்ன பண்ணுவாங்க? Illegal trade. பெட்டுக்காக. So illegal trade தான். Habitat lossல 3 வராது. வேற என்ன வராது? Listed endangered. Okay. Critically endangered illa. It is listed as endangered species. So only one. It is native to the tropical forests of West and Central Africa. Idan African grey parrot. Okay. Ginkgo toothed beaked whales. Ginkgo toothed beaked whales. It is a deep diving cetacean species belonging to the family Ziphidia. No idea. It is listed as endangered on IUCN Red List. It is known primarily from stranding records rather than live sightings. This is true. Third statement is true. First statement is also true, it seems. Endangered irukadappo. Enna IUCN status theriyuma? Data deficient. It is classified as data deficient. Consider the following statement regarding Cuban gar. Garra. It is a fish. It is listed as endangered on the IUCN Red List. It is an endemic brackish water species found mainly in the Zapata swamp of Cuba. It is capable of breathing atmospheric oxygen and moving short distances on land. Fish. None of the statement is true. It is listed as critically endangered. It is a freshwater fish. Landla move ஆகக்கூடியது வந்து African walking fish. It is an invasive species.
capable of breathing atmospheric oxygen and moving short distances on land, making it highly disruptive to native ecosystem. So தான் வந்து Cuban ghar. So all three statements are wrong. It is critically endangered fresh water. இது அந்த ஃபிஷ்ஷே இல்லை. ஓகே, one and none of the statements are true. நம்ம இதுல கூட இந்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா? மீன் மரம் ஏறும், மீன் மரம் ஏறும்னு சொல்லுவாங்களே, இல்லை அது உண்மையிலே ஏறும். அந்த மாதிரி ஒன்று லேண்டில் மூவ் ஆகுது. ஆப்ரிக்கன் வாக்கிங் கேட்ஃபிஷ். ஃபைன். ஃபின் வீவர், இட்ஸ் அ பேர்ட். வீவர் இஸ் அ பேர்ட். It is endemic to Indian subcontinent, typically inhabits dry scrub forest and rocky slopes. It is listed as vulnerable. See, species வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெட்டர். பட் ஒரு தடவை பார்த்து ஒரு தடவை படித்தாலும் அது எப்போவுமே ஞாபகம் இருக்காது. யூ நீட் டு ஹாவ் மல்டிபிள் ரிவிஷன்ஸ். The bird prefers grasslands. Second statement wrong. 1 and 3. Option B, 1 and 3. The species Pilia melanadu. Pilia melanadu. Karnataka. Recently seen a new species of jumping spider. New species of jumping spider from Karnataka. Red sanders again. They grow extensively in the Western Ghats due to high rainfall. Red sanders are endemic to Southeastern Ghats. That is also relevant. Eastern Ghats, specifically Southeastern Ghats. This species prefers moist tropical evergreen conditions. They are of deciduous nature. Neither one nor two. Pambadam Shola National Park is in Kerala. Pambadam. It is an evergreen montane forest interspersed with the grassland. Is located in which of the following states? Kerala. Shola vegetation is grassland vegetation in the mountainous region. That's Shola. So Pambadam Shola National Park. Why was it news? It was in news because a Vattel invasion is reshaping India's restoration story. Vattel na ida Australian Vattel. Invasive species. Okay. Magnetoreception. Which of the following animals are known to exhibit magnetoreception? Pigeons, sea turtles, honeybees, and salmon. Salmon varma? All four. What is magnetoreception and artham? Earth-oda magnetic field lines vechi adoda navigation yo illa edana oru behavioral pattern adu choose pannaduna adha magnetoreception. Is the ability of organisms to detect Earth's magnetic field and use it for its orientation, navigation, and migration. And so all the statements are true. Mukkolodi தான படிக்கணும் அத. Mukkolodi National Reserve is in Botswana. Why it is in news? Okay, during their visit, they witnessed release of captured cheetahs from the Ghazni region. Kanchenjunga National Park. It is India's only mixed UNESCO World Heritage Site. Yes, it is the only Indian natural heritage site rated good by IUCN. Pathuma? Yes, IUCN oda report da enna? World Heritage Outlook. So fourth report, yes, that is also true. It is home to both snow leopards and red pandas. The park forms a part of Northern Himalayas biodiversity hotspot. Eastern Himalayas. Eastern Himalayas biodiversity hotspot. Fourth one varadu. So the answer is 1, 2 and 3. Option A.
Question 167. Ramsar site tag for wetlands in Assam. So the answer is Raumari Dondwana Wetland Complex. It is a Ramsar site, okay. Is it the first one in Assam? No. So the answer is A. It is selected as a Ramsar site Ramsar site under Ramsar Convention in Assam. So India's first wetland to be designated under Ramsar in Assam. Other answer on the Deepor Bill. Deepor Bill. Characteristics. Consider the following statements regarding mosses. Bryophytes. Some mosses can survive complete desiccation and revive upon rehydration. Yes. Some mosses can tolerate high levels of radiation, including those found in outer space. Some mosses can act as bioindicators of air pollution. Some mosses can perform nitrogen fixation. Nitrogen fixation is not a purpose. 4 வராது 1 3 2 1 2 3 1 2 3. Other statements are true. Nitrogen fixation is not done through mosses. Question. Ningalo Reef. Nearly 70% of coral faced destruction at the UNESCO listed Ningalo Reef. Recently, an unprecedented marine heat wave occurred in Western Australia. ஆஸ்திரேலியாவோட நார்த் வெஸ்ட்ல யாருப்பா? என்ன இடமே இல்லை. கிரேட் பேரியர் ரீஃப் இந்த இடம். இந்த இடத்துல இருக்கிறதா நிங்காலோ ரீஃப். Okay, so both the statements are true and one rightly explains. Heat wave nala there was a mass coral destruction, nearly 70%. So that is true. இதான் நிங்காலோ ரீஃப். இந்த இடத்துல இருக்கிறது கிரேட் பேரியர் ரீஃப்ஸ். Cryopreservation of corals. Protecting endangered coral species and maintaining genetic diversity. Producing coral larvae to restore degraded reef. Preserving coral species threatened by climate change. Both are cryopreservation. Cryo bank first எங்க initiate பண்ணிருக்காங்க? Philippines. முன்னாடி பார்த்த ஒரு question. Philippines cryo banks. So all statements are true. Global methane status report. Methane tracking report ஒன்று பார்த்தோம். Methane status report. It is a new flagship analysis by the United Nations Environmental Program and the Climate and Clean Air Coalition. The biggest source of methane is agriculture, especially from livestock, manure, rice cultivation, and waste. The energy sector holds nearly 3/4 of the cost-effective methane reduction potential. Okay, all are right statements. UNEP and Climate and Clean Energy Coalition தான் Global Methane Status Report. Okay. Yes, agriculture தான் methane ஓட major source. Energy sector holds nearly 3/4 of cost-effective methane reduction potential. Yes, all are true. India's methane emission. India is the world's third largest methane emitter after China and US. According to UNEP, India contributes around 31 million tons of methane annually, accounting for nearly 9% of global methane emissions. Answer. Both are true statements. And it rightly explains. Third largest methane emitter after China and US. 173. Stubble burning. Stubble burning were all in news
மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ப்ரிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸுங்கிற பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டது ஸ்டபிள் பர்னிங்ல தான். Increase in particulate matter 2.5 concentration leading to deterioration of air quality, reduction in soil organic carbon and destruction of beneficial microbes, increase in ground level ozone formation. It reduces groundwater contamination by eliminating crop residue. It reduces groundwater contamination. No. 4 varadu, 1, 2, 3, only 3. Stubble burning or a byproduct ozone is also released. Adnalda it increase in ground level ozone formation. That is also true. Reduction in soil organic carbon, all 3. Stubble burning na enna? Ade theriyum nenachithanada na vegama poren. வெக்கோல்ல இருக்குல்ல பேடி கல்டிவேஷன் பண்ண பிறகு அதோட வேஸ்ட் இருக்கும்ல, அந்த வேஸ்ட்டை அந்த சாயில் மேலேயே போட்டு எரிச்சிருவாங்க. அப்படி எரிச்சாங்கன்னா அந்த கார்பன் ரெசிடியூ ஃபர்டிலைஸ் ஆகும், சாயில ஃபர்டிலைஸ் ஆகும் நம்புவாங்க. பட் தட் ஒன் வே ஆஃப் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் மெக்கானிசம் தான், நோ வே டூயிங் குட் டு தி லேண்ட். ஓகே, ஸ்டபிள் பர்னிங், ஸ்டபிள்னா அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட், பிளான்ட் வேஸ்ட். டெல்லி பொல்யூஷனுக்கெல்லாம் மேஜர் காசஸ் ஸ்டபிள் பர்னிங் இன் தி பஞ்சாப் ஹரியானா ரீஜியன்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? ஏன்னா இந்தியா பீங், டெல்லி பீங் அ லேண்ட்லாக்ட் ஏரியா, என்னோட விண்ட் சிஸ்டம் அதை என்ன பண்ணணும்னா அங்கேருந்து கொண்டு வந்து டெல்லியில் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடும். ஸோ ஸ்டபிள் பர்னிங் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் கன்சர்ன். மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. And why is in news? This is very relevant. ஏன்னா conventional stubble burning spot இருக்கு பஞ்சாப் ஹரியானா, not for stubble burning தான். But the state which has been recorded most is Madhya Pradesh. Madhya Pradesh burnt more paddy stubble for 2 consecutive years, second year in a row. That is why it becomes relevant. Punjab Haryana கொடுத்தா obviously நமக்கு போயிடலாம். But Madhya Pradesh is also doing the very same. Measures have taken not to burn the stubble. அது பயோஃபியூவலுக்காக ரீடைரக்ட் பண்ணுங்கன்னெல்லாம் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வராங்க. பட் திஸ் இஸ் அ வெரி கிரிட்டிக்கல் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூ. ஸோ பார்ட்டிகுலேட் மேட்டரோட ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். Stubble burning trend, the next question. Madhya Pradesh has recorded the highest number of stubble burning incidents in the country for the second consecutive years. This is very true. And why that happened? Because many farmers have switched from traditional crops like soybean and black gram to paddy. Madhya Pradesh சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு dry region. So millets அண்ட் அதர் கிராப்ஸ் தான் அங்கே இருக்கும், ட்ரை கிராப்ஸு. பட் அதுலேருந்து ட்ரெடிஷ்னல் கிராப்ஸ்லேருந்து அவங்க எதுக்கு மாறுறாங்க? பேடி கல்டிவேஷனுக்கு மாறிட்டாங்க. ஸோ பேடி கல்டிவேஷன்னா பேடி வேஸ்ட் இருக்கும், அதை பேர்ன் பண்ணுறது தான் பஞ்சாப் ஹரியானா ஃபேஸ் பண்ணுற இஷ்யூஸ். இப்போ மத்திய பிரதேஷும் அதே வேலையை தான் பார்க்குது. ஸோ 2 years கன்சிக்யூட்டிவாக இட் இஸ் பீன் ரேங்க்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஸ்டபிள் பர்னிங். Factors such as good monsoon rainfall, improved groundwater availability, and reliable pumping or electricity for irrigation have made paddy cultivation more viable, which in turn has increased the amount of paddy straw to manage post-harvest. As paddy area increases, so does the crop residue, and possibly lack of enough crop residue management infrastructure or incentives may be contributing to becoming burning becoming the easiest disposal method. So Madhya Pradesh have started doing that. With reference to the Commission for Air Quality Management, இவங்க யாரு? Graded Response Action Plan ஓட authority. is a statutory body established under Commission of Air Quality Management in NCR and Adjoining Area Act 2021. It replaced the earlier Environment Pollution Prevention and Control Authority. The commission is headed by a full-time chairperson who holds the post for a tenure of 3 years or until the age of 70. The commission becomes important, annala adha pathina oru detailed question. The commission can issue binding direction to state authorities, industries and agencies. எது வராது? எல்லாமே வரும். All 4 statements are true. இந்த கமிஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதனால அதோட பாடினை பத்தின ஒரு overview.
Graded response action plan. Air pollution kaga na works only as an emergency measure. The plan is enforced by the Commission for Air Quality Management. Stage 4 of graded response action plan is taken when the air pollution rises to severe plus category, which is more than 450. So severe plus ilana emergency air quality index 450. 3 is correct, 2 is correct. Only on emergency measure, yes. Delhi pollution kaga kondu vandadhu dhaan adu graded response action plan. All three statements are true. Action plan la ethana stages irukku? 4 stages irukku. First one, poor air quality, very poor, severe, and severe or emergency. 77 on 77. Latest in climate science. Recent studies have found that the pace of global warming has accelerated. If this continues, what are the most possible consequences that will happen in near future? என்னென்னலாம் நடக்கும் படிச்சிட்டு சொல்லுங்க. ஒன்று ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்ல எதெல்லாம் நடக்கும்? ஆல் ஆர் கான்சிக்வன்சஸ் அண்ட் ஆல் ஆர் என்ன குளோபல் டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ். பார்த்துமா இல்லையா? எல்லாமே குளோபல் டிப்பிங் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ எஸ், ஆல் ஆர் தி கான்சிக்வன்சஸ். Soil's organic carbon. With reference to soil organic carbon in India, consider the following statement. The content is generally higher in colder and higher altitude regions compared to hot plains. Imbalanced use of fertilizers, especially excessive urea, has been found to reduce the SOC level. SOC helps in improving the soil water holding capacity and nutrient availability. Yes. Soil degradation has led to reduction in the SOC content in hot plains, and thereby it appears like the cold and higher altitude regions have higher SOC, right? So the answer is 1, 2, 3, all. Protection of Plant Variety and Farmers' Right Act. Protection of Plant Variety and Farmers' Right Act. Which of the following statements are correct? Farmers cannot sell branded seeds of protected varieties under the Act. Farmers can register their own varieties only if they are new or novel. Not necessarily. They can register. Farmers can register the seeds. Need not necessary that it has to be new or their own invention, novel. So 1, 2, third one. A farmer cannot be prosecuted for infringement unless it is proven that they knowingly violated the Act. Yes, breeders receive exclusive rights to produce, sell, market, distribute, import, and export the protected variety. Yes. All statement except 2. C. 1, 3, and 4. All are correct under Protection of Plant Variety and Farmers Act. The protection period is 18 years for trees and vines and 15 years for other crops. அதுக்கப்புறம் அதை ரினியூ பண்ணணும் protection. Tropical Forest Forever Facility, again we have gone through. The Tropical Forest Forever Facility is a global financing initiative led by Brazil to support the long-term conservation of tropical forest. Yes, India joined the facility but as an observer. Yes, both the statements are true. Open Planetary Intelligence Network. இது என்னன்னு தெரியுமா? படிச்சு சொல்லுங்க. Open Planetary Intelligence Network. It is a global open access platform aimed at sharing data and knowledge on
planetary health and climate resilience. It seeks to integrate AI-driven insights with human decision-making to support environmental governance. Membership of OPIN is restricted to UN members only. Why third statement wrong? ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்வொர்க் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறோம். ஸோ யூஎன் கண்ட்ரீஸ் மட்டும் இல்லாமல் இது கூட யார் யாரெல்லாம் வரலாம்? சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வரலாம், என்ஜிஓஸ் வரலாம். ஸோ அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், ப்ரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கூட உள்ள வரலாம். பிகாஸ் தி ஆர் சீக்கிங் டு இன்டெகிரேட் ஏஐ ட்ரிவன் இன்சைட்ஸ் டு சப்போர்ட் என்விரான்மெண்டல் கவர்னன்ஸ். ஸோ யூஎன் மெம்பர்ஸ் மட்டும் இல்லை, அதர்ஸ் உள்ள வரலாம். ஸோ அதனால தான் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். தி ஆன்சர் இஸ் 1 and 2. AI intelligence எங்க? Research institutions, NGOs and other stakeholders can also participate. Life India initiate பண்ணது இது. Lifestyle for environment. It seeks to mobilize at least 1 billion people globally to adopt sustainable lifestyle. Yes. It aims to make 80% of Indian villages and urban local bodies environment friendly by 2028. Yes. Yes. Both the statements are true. இது படிச்சு வச்சுக்கோங்கன்னா mission life was announced by Prime Minister in gas glow. Mission shift from use and dispose to mindful and deliberate consumption. That is very, very important. India became the first country to include life in its nationally determined contributions. NDC la under Paris Agreement la we have made life as an important criteria in 3 phases: change in demand, change in supply and change in policy. It aims to make 80% of Indian villages 8:30 9:30 அது चलो. By 2028, focus area: reducing plastic use, conserving water, saving energy, cutting food waste and promoting eco-friendly transport. Green Climate Fund. Green Climate Fund is established under UNEP. Green Climate Fund எது கீழ? UNFCC. இதெல்லாம் ஒரு தடவை பார்த்தாலாம் ஞாபகத்துக்கு வராது. அதனால திரும்ப சொல்றேன், மேக்ஸிமம் ரிவைஸ் பண்ணிக்கங்க. UNFCC, Green Climate Fund. It raises money through voluntary contributions from developed countries. Recipient countries themselves can propose and design projects that help turn their climate commitments into concrete implementable actions. Yes, the other two are correct. Green Climate Fund. Consider the following statements regarding Integrated Forum on Climate Change and Trade. Integrated Forum. Okay. It was launched at COP as a permanent platform for climate trade interface. It aims to negotiate trade rules and engage in non-judgmental solution-oriented dialogue on climate and trade policies. It mandates to frame binding global trade rules on carbon border taxes. The forum is open to all parties to the UNFCC. All statements are true, appa. Answer என்னதுக்கு? Only B. Actually, only two. Only two. Which two? Aims to negotiate trade வராதுன்னு நினைக்கிறேன். Negotiation வராது. ஏன்னா global binding வரும்போது ஆன்சர் என்ன? எந்த டூ? First statement correct. The objective is not to negotiate. Yes, not to negotiate. இது வரைக்கும் okay. Forum is open to all parties. Co-chaired, fine. Third statement. They do not create binding trade rules. Binding trade rules varadu. Okay. So the answer is 1 and 4. Only 2, 1 and 4. 185 Paris Agreement.
படிச்சுட்டு ஆன்சர் சொல். Third one is obviously wrong. Under the Paris Agreement, all countries have common emission reduction targets which are legally enforceable through international sanctions. 3 வராது. So 3 வரலனா 2 explains 1. இல்லையா? Only one of the statement is correct and that explains statement 1. C. Sure. Kunming Biodiversity Fund. எது கீழே வந்துச்சு? Convention of Biodiversity தான். So it is a fund, a multi-partner trust fund set up by China and UNEP. Answer is D, 186D. Site பார்த்தோமா, சைட்டு கீழே தான் green hydrogen கொண்டு வந்தோம். So strategic interventions for green hydrogen transition. It is a funding international green hydrogen projects exclusively, providing financial incentives for domestic manufacturing of electrolyzers, subsiding fossil fuel imports. Answer என்ன இதுக்கு? Electrolyzers ப்ரொடியூஸ் பண்றது பார்த்தோம்ல, green hydrogen போட்டுனலாம், இதுல எல்லாமே இதுல. Question 188, greenhouse gas emission. Okay, match the following. Identify how many pairs are correctly matched. All 4 pairs are rightly matched. World Energy Outlook, again a repetitive question by International Energy Agency. World Energy Outlook, International Energy Agency. With reference to Global Climate Risk Index, UNEP இல்ல, அது Green Watch. இதெல்லாம் UPSC, அதனால UPSC இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம். Global Climate Risk Index is by Green Watch. Loss as a percentage of GDP is one of the indicators of the index. Yes. A Germany-based environmental think tank. First one is wrong. India's ranking. India ranked 6th, the most affected country globally. This means India has been on the top 10 most climate vulnerable nations for nearly 3 decades. But recent times, India rank improved to around 15th, showing moderate improvement in disaster preparedness and resilience. And 2024, India stands 9th, indicating continued exposure to extreme weather risks. Pabitora Wildlife Sanctuary, Assam. Assam. Tiger death in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has witnessed a year-on-year increase in reported tiger deaths over the last 3 years. True or false? The number of tigers died every year is increasing. In 2025, electrocution caused by illegal electric fencing accounted for the highest share of tiger death attributed to unnatural causes. The tiger deaths due to unnatural causes exceeded those resulting from natural causes in 2025. இந்த data wrong. Third one wrong நினைக்கிறேன். படிச்சுட்டு வரணும். 1 and 3. Answer 1 and 3. Natural cause of death தான் அதிகம், but the number of unnatural causes death has been increasing for the last 3 years. Reported and increase. எங்க? மத்திய பிரதேஷ்ல.
Regeneration of species. Regeneration the part can be regrown. நம்மளதுல regenerating possibility இருக்கா humansல? Any organ which can regenerate itself? Humansல regenerate hair, nails இதெல்லாம் எடுக்காதீங்க. Organ which can grow. If you lose some part, it can also grow. Regeneration இருக்கா இல்லையா? Liver. Human liver has a regenerating capability. Unless it is very severely damaged or lost more than 70%. Exceptions are there. Okay. Regeneration in species. Zebrafish, planarian flatworms, hydra, axolotl, starfish. இதுல யாருக்கு regeneration இருக்கு? All. இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நான் இதுதான் கேள்விப்படல. நான் axolotl. So that was in news. Axolotls and flatworms. Regeneration. Kuno National Park. Consider the following statement. It is known as the primary site for reintroduction of cheetah under Project Cheetah. The park derives its name from the Kuno River, a tributary of the Narmada River. The landscape of Kuno consists mainly of wet evergreen forest and montane forests. Then the river. Kuno is the tributary of, first statement is true, reintroduction of cheetah. Cheetah landscape வந்து forest landscapes இல்ல, அது mostly grassland landscapes. So அப்படி தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். So Kuno is the tributary of Chambal River. Dry deciduous forests and savanna grasslands. Evergreen இல்ல மத்திய பிரதேஷ்ல. கொஞ்சம் ஜியோகிராஃபி தெரிஞ்சா கூட பண்ணிடலாம். மத்திய பிரதேஷ்ல evergreen forests குறைவு. Evergreen எங்க அதிகமா இருக்கும்? Western Ghats, Eastern Himalayas and Andaman and Nicobar regions தான் evergreen forests. Lantana camara chromo and caught attention in news. Which of the following reasons? These are all invasive species spreading rapidly in Indian natural ecosystem. முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின்ல லிஸ்ட் ஆஃப் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷிஸ் பிளான்ஸோட லிஸ்ட் இருந்தது. அதையும் ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இந்த கொஸ்டினோட எண்ட்லையும் கொடுத்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? Species though. Some of the important invasive species in India. Vultures. IUCN status. White-rumped vulture, Egyptian vulture, Himalayan vulture, Griffon vulture. How many pairs are rightly matched? Only 3. Which is wrong? Iduma? Egyptian is endangered. Vulture in that question வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. Vulture are a favorite theme for this year. So 9 species, 6 native, 3 are migratory. அதோட IUCN status ரொம்ப important. Western tragopan. Tragopan is a bird. It is endemic to the Western Himalayan region. It is listed as endangered. It is the state bird of Rajasthan. State bird of Rajasthan யாரு? Great Indian bustard. கண்டிப்பா இது strong. Endangered வருமா? எப்பவுமே IUCN red listல அந்த ஒரு கேட்டகரி வைக்கிறாங்கல்ல, ஷோரா தெரிஞ்சா மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இல்ல endangered இல்ல. ஆன்சர் என்ன? Vulnerable. It is listed vulnerable. Okay. Which of the following statements are not correct? 2 and 3. Option B, 2 and 3. Red shanked dog monkeys.
It is endemic to the tropical forest of Southeast Asia. It is listed as critically endangered on the IUCN Red List. It is primarily a frugivorous species and spends most of the time on the ground. Third statement is wrong. The monkey எங்க இருக்கும்? They are frugivorous, they are primarily folivorous, meaning they feed on leaves. Okay. Again, an important question. Initiatives and their objective. Harit Sagar Green Port Guidelines, Green Tug Transition Program, Harit Nauka Initiative, Coastal Green Shipping Corridors. Which of them are rightly matched? Framework for carbon neutral and ecosystem safe port. Transition of harbor tugs to cleaner fuels. Promotion of green technologies in inland vessels. Low emission coastal shipping route between ports. Answer? All. All are rightly matched. With reference to particulate matter smaller than 1 micron, consider the following statement. It is currently monitored under the India's continuous ambient air quality monitoring system. It can penetrate the alveoli and enter the bloodstream, unlike particulate matter 10. Often constitutes nearly half of the 2.5 concentration in polluted cities. Both World Health Organization and India's Central Pollution Control Board has prescribed ambient air quality standards for PM1. So currently it is not monitored. One வராது. Answer என்னதுக்கு? என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 2 monitor பண்ணலனால they do not have a prescribed call. Okay, 4 வராதுன்னு பார்த்துக்கலாம். Answer பார்த்துட்டே வருவோம். சரியா? India is focusing on particulate matter 10, but this is the real threat. It refers to particulate matter with aerodynamic dia of less than 1 micrometer. This is more harmful than particulate matter 2.5. ஏன்னா ரொம்ப மைனூட்டா இருக்கனால it can penetrate alveoli. Alveoli எங்க இருக்கு? Where is alveoli? லங்ஸோட அந்த ஏர் சாக்ஸ் தான் ஆல்வியோலைன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுலேருந்து பிளட் ஸ்ட்ரீம்ஸ்குள்ளே என்டர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் மச் மோர் டேஞ்சரஸ். இட் இஸ் ரிஸ்க்டு வித் மோர் டிசீசஸ். சில்ட்ரன் ஆர் மச் மோர் எக்ஸ்போஸ்ட். எங்க ஃபோர்த் ஒன்றுங்க. Neither WHO nor India has prescribed an ambient air quality standards. WHO, India, so it does not have any standards prescribed. So fourth statement is wrong. Answer 2 and 3. Naradehi Tiger Reserve எங்க இருக்கு? மத்திய பிரதேஷ். எதுக்கு அது was in news? Cheetah reintroduction. Okay. இதெல்லாம் பிளேசஸ் தான் கேட்பாங்க, மேட்ச் கேட்பாங்க. ஸோ டைகர் ரிசர்வ் ஒரு ஸ்டேட் தெரிஞ்சா போதும். த இம்பார்ட்டன்ட் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இன் நியூஸ் அதுதான் கேட்பாங்க. ரொம்ப ஓல்டு இல்லை கன்வென்ஷனல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ 2 அதில் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா 2 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருந்தா தான் தெரியும். அந்த மாதிரி எலிமினேஷனில் தான் வைப்பாங்க. மேட்ச் மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் பாசிபிலிட்டி அதிகம். ஸோ சைட்ஸ். Consider the following statement with respect to Convention of Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants do not threaten the survival of the species. The original convention was brought out in 5 languages. Recently, 20th meeting of parties of CITES was held in Samarkand, Uzbekistan. It was brought in 5 languages. The original convention was deposited with the depository government in English, French, and Spanish. The convention is now also available in Chinese and Russian. So when it was initially bought, it was in 3 languages. Original convention was in 3. Now in 5. So 1 and 3. English, French, and Spanish.
now in Chinese and Russia. Appendix sites oda appendix என்னன்னு பார்த்து வச்சுக்கோங்க. This also becomes important. India's solar momentum. India's solar momentum. Okay, consider the following statement with reference to renewable energy in India. India has already achieved its target of 50% installed electricity capacity from non-fuel sources before 2030. That is a true statement. Under the Pradhan Mantri Surya Ghar scheme. On Friday, we'll discuss the major schemes. எனக்கு என்னன்னா which I personally not compile, அட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் என்விரான்மெண்ட் படிக்கிறது, என்டையர் 100 ஸ்கீம்ஸை ஒன்றா பார்க்கறது, இதில் ஐ எம் நாட் fan. But the thing is, we have demarcated such days to complete off. I've given the task of completing it off. So we will try to compile with the module of the institution. But முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்ட ஸ்ட்ரெச்சில் படித்தாலும் கூட ஒரு 2 days பிரேக் எடுத்து திரும்ப அதை டாப்பிக்கை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. சரியா? ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் இருந்தாலாச்சும் கொஞ்சம் மெமரியில் நிற்கும். ஒரே ஸ்ட்ரெச்சா என்விரான்மெண்ட், ஒரே ஸ்ட்ரெச்சா எக்கானமி, ஒரே ஸ்ட்ரெச்சா ஸ்கீம்ஸ்னு போகும்போது அந்த சூப்பர் இம்போஸ் ஆஃப் தி காமன் ஏரியா அது என்ன ஆகிடும்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப டவுட்ஃபுல்லாக மாற்றிடும். ரொம்ப ஷார்ட்டாக ரொம்ப கிளியராக அட்ரஸ் பண்ண முடியாது அன்லெஸ் யூ ஹாவ் அ ப்ராப்பர் ரிவிஷன் பிளான். ஸோ இது எல்லாமே கவர் பண்ணி கொடுக்குறதோட என்னோட ஜாப் முடிஞ்சிடும். இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் டவுன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தான் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணணும். Fine. Surya Ghar scheme, again, we'll study. The product linked incentive schemes for solar PV modules provides incentives only for the fully integrated manufacturing units. No. Third statement is wrong. First two, 1 and 2 are correct. Manjam's declaration. Okay. Inga. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கீம்ஸ்லேயே வருதுன்னா இதெல்லாம் நம்ம கவர் பண்ணிடலாம். India's achievement in solar energy. According to the IRENA Renewable Energy Statistics 2025, India ranks third in the solar energy globally. India hosted the 8th Assembly of International Solar Alliance in New Delhi in 2025. Solar energy capacity in India has crossed 129 gigawatts by 2025. These are all facts and are very important facts for your mains. All are true. The next question, rain-fed area development aims to make agriculture climate resilient primarily by என்ன பண்ணி climate resilient மாத்த போறோம் under rain-fed area development? The answer is B, promoting integrated farming systems suited to local ecological conditions. Rain-fed development area. So the first options, other options or the go through panangla. Expanding irrigated area through major and medium irrigation projects. We are talking about rain-fed area development. Other than irrigation, how we can develop rain-fed area not by increasing irrigation. அதனால ஏ வராது. Maximizing fertilizer application in dryland area. In any way, fertilizer consumption reduce பண்ணதா பார்ப்பாங்க. So C வராது. Encouraging the use of genetically modified seeds. நம்மளோட கண்ட்ரீஸில் ஜிஎம் கிராப்ஸோட கமர்ஷியலைசேஷன் இஸ் வெரி வெரி ரேர். ஸோ அதுவுமே டி வந்து வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி குறைவு. ஸோ ஆப்ஷன் பி, promoting integrated farming system suited to local ecological condition. Socially inclusive and climate resilient solar adoption in agriculture. So it is a program designed to promote solar energy solutions in agriculture in a way that is inclusive, sustainable and climate resilient. The solar. It was launched by UNEP. No. India is one of the participating country in the solar initiative. Yes. The launch பண்ணது யாரு? It is launched by International Water Management Institute along with the and Swiss Agency for Development and Cooperation. So கண்டிப்பா நம்ம launch UNEP இல்ல. Second statement wrong, third statement true, answer A 1 and 3.
Solar stands for socially inclusive and climate resilient solar adoption in agriculture. Promote. Okay. Across India, Bangladesh, Kenya, and Ethiopia. So India, Bangladesh, Kenya, and Ethiopia. Overview of India's coffee sector. India grows both Arabica in cooler highlands and Robusta in warmer, humid regions. India is the second largest producer of coffee, contributing to 3.5 of global coffee production. India has geographical indication tags for 5 regional coffee varieties. The Coffee Board of India functions under administrative control of Ministry of Commerce and Industry. India is the largest coffee exporter globally among coffee producing nations. என்னென்ன இதில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ராங் எது? India has GA tag for 5 regional coffees. வரேன் என்னப்பா? ஓ, 7th largest producer. ஆமாம் இல்லை, நேற்று பார்த்தோம் தானே, பிரேசில் followed by Vietnam. Okay. India is not the second largest producer. GA tag கிடைச்ச காஃபி எங்க? இதோ Coorg Arabica, Wayanad Robusta, Chikmagalur Arabica, Arak Valley Arabica. Arak Valley is very, very tasty coffee. Baba Budangiri Arabica. Okay. So, ரெண்டு coffees இருக்கு, Arabica and Robusta. Robusta வந்து warm climates, Arabicaங்கிறது relatively cooler climates. Second largest producer இல்ல, 7th. So, answer only 4 statements. Coffee board எங்க இருக்கு? Coffee Board of India? கேரளா இல்ல, பெங்களூர். Okay. Question number. National Mission. National Mission on Edible Oil. India's edible oil ecosystem, with reference to India's edible oil ecosystem, consider the following statements are correct. According to Niti Aayog report 2024, India ranks first globally in the production of rice bran oil, castor oil, safflower, sesame, and Niger என்னது? அது என்ன oil? Sesame தெரியுது, fine. The National Mission on Edible Oil is a central sector scheme launched to increase domestic production of edible oils. The mission is implemented under Ministry of Commerce and Industry. Answer one only. Why the other two statements are wrong? Okay. India ranks first globally in the production. It is central sponsored scheme launched to increase domestic production. Okay. The mission has two components, palm oil and oil seeds. Promotes oil cultivation in northeastern Amma. இதெல்லாம் okay. Fine. The mission is implemented by Ministry of Agriculture, Department of Agriculture. Fine. So central sponsored scheme, centrally sponsored scheme, and it is implemented by Ministry of Agriculture. So therefore, first statement is the only correct one. Honey Mission. Honey Mission program. How many of the above are generally known as honey producing states? Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra. All four. Honey Mission. Honey Mission is launched by Khadi and Village Industries Commission under Ministry of MSME to promote beekeeping across India. Important. இது வந்து ரொம்ப பழைய facts. ரொம்ப நாளா ஓடிட்டு இருக்கிறது அந்த Honey Mission.
honey production in India. So honey producing states Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Maharashtra. இதில இருந்து தான் 4 செலக்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. Southern Indian states like Karnataka, Tamil Nadu, Kerala also contribute significantly to diverse flora. India exports 1 lakh metric ton of natural honey annually. Destinations USA, UAE, Saudi Arabia and Europe. Butterfly richness. Kerala hosts the highest number of butterfly species in India. First butterfly sanctuary enga? Aralam Wildlife Sanctuary, yes. Butterflies serve as reliable indicator species of ecosystem health, yes. All butterfly species recorded in India are endemic to Western Ghats. No. Third statement is such an extreme statement. Option A, 1 and 2. National Bioenergy Program. National Bioenergy, which of the following sub-schemes? Waste to energy, biomass, biogas, National Ethanol Blending Program. Okay. Bioenergy, idu vandrum, all three. National Ethanol Blending Program is a separate initiative. So, National Bioenergy Program or sub-schemes, na, waste to energy, biomass and biogas. 1, 2, 3 da. Okay. Option A, 1, 2 and 3. What is the significance of Poliomatus erivaninus, a blue butterfly endemic to Armenia, seen in news? Okay, answer is B. B, Ampa. It has been chosen as the official emblem of COP17 of the Convention of Biological Diversity 2026. Arctic report card. This becomes important question. Arctic Ocean, important. Which of the following are possible impacts of Arctic warming? Answer. Okay, all. Arctic warming rate is twice the global average and 2025 was the hottest year on record for that particular region. Though idellame adutha important. Atlantification, warming of Atlantic Ocean, idellame adverse impact of Arctic warming. Global Environmental Facility serves as the financial mechanism of which of the following conventions? There are 5 conventions given: CBD, UNFCCC, UNCCD, Stockholm Convention and Minamata Convention. Yarukkallam Global Environment Facility? Textbookish question, foundation, all 5. இந்த 5க்குமே யாருதான் financial mechanism? Global Environment Facility. இது 5. PYQ. This is again a PYQ. Heat waves. 20 questions or 5 more questions. Consider the following statement. Heat waves caused more death than floods and storms in 2025. According to Indian Meteorological Department, a heat wave is declared when maximum temperature reaches at least 40 degrees Celsius in plains and 37 degrees in coastal areas and 30 degrees in hilly regions. Condition, this is very true. 1.5 degrees Celsius global warming threshold was crossed for the first time as a 3-year average. Yes, this also happened. First one correct தான். அதனால தான் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் வேவ்ஸை பற்றி ஹீட்டை பற்றி அதிகமாக கன்சர்ன் ரைஸ் பண்ணுறாங்க, ரிப்போர்ட்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ஆல் 3 ஸ்டேட்மெண்ட் ரிகார்டிங் ஹீட் வேவ்ஸ் ஆர் ட்ரூ.
Heat waves were the deadliest climate disaster in 2025. First time 3-year global average temperature crossed 1.5. இதான் வந்து pre-industrial level 1.5 அளவுக்கு குறைக்கணும்னு பண்ணிட்டு இருந்தோம், but it has been crossed. Heat waves are described as silent killers due to their unreported mortality. Okay. Aravalli Green Wall Initiative the Patuma. What is Green Wall Initiative of Aravalli? Restore degraded land and prevent desertification in the Aravalli range, planting an 18 kilometers of tree. And then the states la priority interventions in Rajasthan, Gujarat, Haryana and Delhi. Green India project கேடுதா அது எடுத்துட்டு வரோம். சரி. Madhav Gadgil. Madhav Gadgil யார் தெரியுதா? Gadgil report of Western Ghats னு பாப்போம்ல, அவர்தான். So he is a renowned Indian ecologist associated with Indian Institute of Science, Bengaluru. He chaired the Western Ghats Ecology Expert Panel, which recommended declaring large part of Western Ghats as ecologically sensitive areas. He played a key role in establishment of India's first biosphere reserves. That is your Madhav Gadgil. எது first biosphere reserves in India? எதுமா? நீலகிரி. Padma Shri, Santi Swaroop, Volvo, Champions of Earth, Lifetime Achievement Awards. Okay. Per and polyfluoroalkyl substances are referred to as forever chemicals. The carbon-fluorine bonds in PFAS molecules are extremely strong, making them highly resilient to environmental degradation. Yes. Both the statements are true and it correctly explains they are forever chemicals. இதை நோட் பண்ண வேண்டியது source. They are used in products for water, stain and heat resistance and accumulate in soil and water over decades. Okay. Natural Board of Wildlife. It is India's apex advisory body for wildlife conservation in India. It is chaired by the Minister of Environment, Forest and Climate Change. No. National Board of Wildlife is chaired by Prime Minister. Option A, one only. It is a statutory body constituted in 2003 under Wildlife Protection Act. Yes, Prime Minister of India is the chairman. The standing committee is chaired by Ministers of Environment, Forest and Climate Change. NBAL has power to advise both the central and state government for wildlife protection and controlling poaching or illegal trade. Yes, all 4 statements are true. Okay, இதை முடிச்சுட்டு போவோம். The Central Groundwater Board functions under which of the following departments? Department of Water Resources, River Development and Ganga Regeneration. Okay. இன்னும் ஒரு என்னப்பா போதும் தான். யார் இல்லை, நான் இன்னும் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தேன்டா. ஏன்டா நீங்க அப்படி பண்றீங்க? 260 இன்னும் 40 questions 50 questions சரி, இதை பார்த்துட்டு நாளைக்கு என்விரான்மெண்ட் தொடங்கலாம். சரியா? சாரி, என்விரான்மெண்ட்ங்கிறேன். அவன் பேர் என்ன? எக்கானமி ப்ரிஃபரபிளி வில் கெட் தி கொஸ்டின் செட். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெட்டரா இருக்கும். we will discuss. பார்க்கலாம், பண்ணியிருக்காங்களா தெரியல. Thank you. We'll discuss the remaining questions and we'll start economy tomorrow. And Friday we'll complete off the economy along with the schemes. Schemes வந்து mere ஒரு 100 questions தான். அதுல கூட I will pinpoint the major ones. அதுக்கப்புறம் I will give you the rest to go home and read. ஒரு 15 to 20 schemes நீங்க இந்த தடவை maximum தரவு பண்ணணும். அது என்னன்னு மட்டும் கூட பார்த்துக்கலாம். Okay, time இல்லைனா, if time permits we'll go through all. Fine. So thank you all. Thank you. Happy learning.